Russian forces who broke from encirclement near Drobishv, Lyman area complain that they sleep for the second day on the street near the heating main. And they don't know what will be next. Просим помощи. Спят на улице под открытым небом. Слава Богу, что нету дождей. Поэтому не знаем, что будет дальше. Вот так окруженцев, которые выжили, принимает. Вторые сутки ребята наши так сидят. Вышли с окружения Дробышева. Спят на улице. Subtitled Conversation of LPR troops who were abandoned at Drobishv to cover the retreat of the Russians. И так это продолжалось. Это самый говорят. Как так? Это благо, что россияне там не скоты, а подошли там тихонечко. Россия сами подошли, наши говорят, у нас команда отступать, и нам сказали, не говорить, что мы отступаем. Ну да, чтоб мы ночью чухнули, чтоб вы не знали. Кто-то что, ну дороги эти заминировали еще раз. A group of Russian POWs left behind by their commanders. You can see how scared they are. They were properly fed the narrative of Ukrainians are merciless Nazis. Legion Svoboda Rossi, Russians fighting for Ukraine, should employ them. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.